مساكم الله بالخير كلكم اللي قاعدين تسمعونا على مارينا FM 90.4. خلوني أقول لكم شيء. باكر بالكويت احنا على موعد مع فعالية وايد حلوة من السفارة البريطانية بمناسبة مرور 125 سنة من الشراكة الكويتية البريطانية. باكر راح ينطلق رالي السيارات البريطانية من مارينا كريسنت الساعة 4 العصر لغاية الساعة 6 المساء عند أبراج الكويت، وراح يضم الرالي مجموعة وايد حلوة من السيارات الكلاسيكية، واللي راح يكون موجود راح يستمتع بالموسيقى، بالسناكات، عرض السيارات عند أبراج الكويت وغيره. وبهذه المناسبة معاي داخل استديو مارينا FM 90.4 سعادة السفيرة البريطانية لدى دولة الكويت بليندا لويس. Good afternoon, good evening. Hope you're having a good day so far. I certainly am. Thank you very much. Her Excellency Blinda Lewis, the Ambassador of the United Kingdom to the state of Kuwait. How do you find the atmosphere here in our studio? Oh, I like it. It's a little bit chilly. I should have brought a cardigan. Yeah, I know. This is our daily issue here. It's like a very beautiful weather outside, but when we come here, we need to put on some winter clothes. Yes. We're having the winter earlier here. Oh, well, someone was explaining the term Londony to me. Yes. Yeah, I know about the London weather, but I hadn't heard Londony before as a term. Yes, that's when we have a cloudy morning or a cloudy afternoon. We call it like الجو لندني, like the weather is Londony. Yes. It feels like we're in London. Yes. Good to see you here. Thank you. We're really, I'm really pleasure. I have the biggest pleasure to have you here with us. We're very happy to have you, and we would love to hear about everything regarding the British Embassy has done so far this year to celebrate the 125th anniversary of Kuwaiti-British relations. Oh, wow. Well, I've got a long list for you. So it feels like the year has just flown by because it's been a really special anniversary for us. So just thinking back to the start of the year in January, our former Deputy Prime Minister came to Kuwait on a visit and we had this big launch party in the British Embassy grounds. So that was a lot of fun. And then we had a defence focus in February, and we brought together lots of Kuwait Armed Forces personnel who'd graduated from different military colleges and institutions, so places like Dartmouth and Cranwell, RCDS and Sandhurst. So we brought everyone together for a lovely networking dinner, and that's something that we would like to keep on doing on a regular basis. And then in March, Kadipa came to London and had an investment roadshow, and that was really well attended at a very high level. More recently, we've had an interesting visit from some British artists. We had two British artists who came out, one from the north of England, and he's produced a lovely piece of art which will work as a mobile installation. So we'll put that in a public place somewhere in Kuwait and have a nice unveiling ceremony. And the other artist had a collaborative project with a Kuwaiti artist. So the British artist goes by the name of Peaches, which sounds very, very hip. And the Kuwaiti artist is called Yusuf Saleh. He goes by the sort of the tag of geography. And they brought together English and Kuwaiti flowers. We had pearls, we had a bird, the hoopoe bird, which travels between both of our countries. We had Arabic calligraphy, and that looks absolutely amazing. So that's down at the Gold Souk, so that's already in place and people can have a look at that. And now we have various things coming up to look forward to, like a British fashion show and an amazing car rally, which I'm looking forward to, which will take place tomorrow. Okay, yes, that's the upcoming event that the UK Embassy is organizing for the 125 celebration. It is the car rally. Can you tell me about this event that's happening tomorrow? Yeah, so this is going to be a lot of fun. It's going to be a family-friendly event, and it's still open to people who have a British car who would like to take part in it. So anyone who would like to drive along as part of the procession, we would invite them to get along to Marina Crescent parking area no later than 3:30 tomorrow afternoon, and then all of the cars will set off, will drive along the Gulf Road to the Kuwait Towers.
And then when we get to the Kuwait Towers, there'll be lots of different things to do. We'll have a live band, we'll have some refreshments, and we'll also have a collection of some amazing vintage and classic cars there. So I don't know a lot about cars, but there are some really, really important vehicles that have a lot of history behind them. So we have the original Aston Martin DB5, which was driven by James Bond in the 1964 movie Goldfinger. And we also have the official state car from 1956. It's a Rolls-Royce Silver Cloud, and that belonged to His late Highness, the Emir Sheikh Sabah Al Ahmed Al Jabr Al Sabah. So that was, just an amazing vehicle with so much history behind it. So yeah, it's going to be fun for people who like old-fashioned cars, people who like cutting-edge technology. Some amazing British imports are going to be there. Amazing. كنت قاعد أسأل سعادة السفيرة عن الإيفنت اللي راح يقام باكر بالكويت من الاحتفالات بمرور 125 سنة على الشراكة والعلاقات الجميلة بين الكويت وبريطانيا. وكانت قاعدة تقول أن ترى حتى أنتوا تقدرون أن أنتوا تشاركون، اللي عنده سيارات بريطانية قديمة يقدر أنه هو يلاقيهم في باركينج مارينا كريسنت على الساعة 3:30، ويقدر أنه هو يشارك معاهم في هذه الفعالية ويكونون موجودين، لأن هي راح تبلش من مارينا كريسنت وصولا إلى أبراج الكويت. وشوية من السيارات اللي راح تكون موجودة باكر منها سيارة للراحل رحمة الله عليه الشيخ صباح، الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله يا رب، وأحد السيارات اللي كانت موجودة في فيلم جيمس بوند بالستينات. فيعني السيارات الكلاسيكية العجيبة اللي راح تكون موجودة في الرالي اللي راح يقام باكر. I'm just translating each and everything that I'm trying to cover with you. I heard that there is statistics about the British automotive industry in Kuwait. Can we talk more about it? Yes, so British cars are one of our top 5 most exported goods to Kuwait. So over the last year, we've exported over £250 million worth of luxury cars to Kuwait. And what I find really interesting, Ali, about these stats is we export to Kuwait around about the same number of cars that we export to some bigger GCC countries, including UAE and Saudi Arabia. So when you think about the difference in populations, that's a lot of luxury cars per head in Kuwait. I think Kuwaiti tastes just point people in the direction of some of this cutting-edge British technology. But we've got some of the big brands here in Kuwait. We've got Jaguar, we've got Bentley, McLaren, Aston Martin, Lotus, Rolls-Royce, Land Rover. Lots of beautiful vehicles available here. Actually, each and every brand you just mentioned and said to have a very old and beautiful relationship between our society here in Kuwait with Bentley or Land Rover or each other brand. كنا قاعد نتكلم عن الإحصائيات عن صناعات السيارات البريطانية في الكويت، وكانت قاعدة تقول بأن على الرغم من التعداد الكويتي السكاني مقارنة بالدول الخليجية مثل الإمارات أو المملكة العربية السعودية، الذوق الكويتي مع هذه البراندات البريطانية يعني في بينهم علاقة طويلة. وصدق يعني احنا ما له داعي اسولف يا جماعه، انتم قاعد تسمعوني بهالسيارات الحين وانتم على مارينا FM 90.4. Moving forward, actually, I would like to talk about the car rally event that will take place tomorrow. Actually, if there are anything to showcase the British cars, or if there is any specific thing. I mean, if there is a family now listening to us and they would love to enjoy this event tomorrow, can we tell them more details about it? So the rally itself the activities will be they'll be available to be enjoyed between 4 o'clock and 6 o'clock tomorrow. Anyone who would like to join in with the rally and do some driving would need to be down at the Marina Crescent parking area no later than 3:30 to make sure that they're able to be booked in and they can drive along the Gulf Road with everybody else. But I think it depends what people want to do. If you want to enjoy some live music, we'll have a band playing down at the foot of Kuwait Towers. Okay. If you want to enjoy a little bit of automotive history and have a look
look at these sleek cars, get a nice selfie of you and your family with these beautiful Rolls Royces and things in the background. Be a great opportunity to do that. There are some light refreshments on offer, so people can stroll along, have a cup of tea, cup of coffee, or maybe just stand by the roadside. Keep well back, because I might be driving, and I'm not a very good driver. So it's making me feel quite stressed, because I feel like I'll do something awful, like go over the curb or stall an automatic car or something. So if you see me coming along, maybe just sort of go back several feet, but people will be able to watch this procession of all these different cars, vintage, classics, or the latest models coming along down by the seafront. So I think it'll be a nice relaxed way to spend an afternoon in some beautiful Kuwaiti weather. Yes, especially now at November. I mean, we're starting to have the beautiful Londony weather now. We are. Yeah, we right? are, yes. Okay. I would like to ask, and I would love if you can share with me and the listeners some facts of the iconic black cabs and red double-decker buses. I mean, they're super famous here. I mean, when we go to London, and I'm saying it in Kuwaiti dialect, London, not London, you know? London. Yes. So when we go to London, I mean, it's a must taking a picture with one of the buses or the cabs. It just gives the feeling that we're there in UK, specifically in London. So what kind of facts or iconic facts that you can give me about these iconic two significant cabs or buses? Well, what I was really interested to see is actually quite how recently we've had motorised vehicles for London buses. So it wasn't until 1907 that we actually had motorised omnibuses, omnibus being like the full word for bus. And before that, it was horse-drawn carriages. Carrying quite a lot of passengers. So I'm not sure how many horses they had harnessed to these omnibuses. But yeah, up until 1907, it was horses on the streets of London moving people around. I think one of the other sort of designs of London buses, those big red double-decker buses that everyone imagines when you think about London, you think about Big Ben and the London Eye, it would be the Route Master. So the Route Master bus is the one that has the open back, where in the movies and things and old TV programs, you'd see people chasing the bus down the road, just about to miss it, and you have to jump on and grab onto the pole. So we don't have any open back Route Masters anymore. They were first introduced in 1956. Okay. And some of the London sightseeing buses are the old Route Masters, but we've filled in the backs of most of them, or at least people aren't allowed to board from the back. Because unfortunately, we've had quite a lot of people who thought they could run a little bit faster than they really could, or they could jump further than they really could, and it wasn't a happy ending. So we still have the updated Route Masters driving around London. And on the London cabs, so these cars were specially designed to be able to accommodate the tight turns and some of the very narrow old cobbled streets that we have around the city of London. So that's partly why they're a very compact shape. They look almost like a sort of a bubble kind of car. And one of the other very important features about their design is to make sure that everybody who wanted a lift to get from A to B around London could get in and out of the vehicle safely. So they're specially adapted to accommodate people with limited mobility, and also to help wheelchair users get on and off those vehicles safely so they can get around and enjoy the best that London has to offer too. Interesting. Thank you for all the amazing facts. Actually, I have a phone call right now with someone who's going to tell us more about the relationships between Kuwait and UK. معي على الهواء المؤرخ عيسى يحيى دشتي. مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور واهلا وسهلا فيكم. يا هلا فيك. اليوم يمكن بوجود سعادة السفيرة البريطانية لدى دولة الكويت بليندا لويس، واللي قاعدة تتكلم عن الفعالية اللي راح تقام باكر من السفارة البريطانية بمناسبة مرور 125 سنة من الشراكة الكويتية البريطانية. شنو تقدر اليوم أنت تقول لنا عن هذه الشراكة وهذه الاحتفالية وعن التاريخ العجيب اللي يجمع بين الكويت وبريطانيا؟ أول شيء حاب أشكركم على المداخلة، وحاب أوجه أيضا التحيات حق سعادة السفيرة البريطانية بليندا لويس ولجميع العاملين في البرنامج. طبعا مثل ما الكل يدري أن هذه العام في عام 2024 وهو عام مميز للعلاقات الكويتية البريطانية، بحيث أن الكويت وبريطانيا
يحتفلون معا بذكرى مرور 125 عام من الشراكة الكويتية البريطانية. طبعا على أساس نعرف إحنا ليش قاعد نحتفل بال125 عام. هذا التاريخ يعود إلى عام 1899 وبالتحديد يوم 24 يناير لما تم توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون والتفاهم بين الكويت والحكومة البريطانية اللي هي الاتفاقية الإنجلو-كويتية. وهذه الاتفاقية هي اللي وضعت الأساسات للعلاقات الثنائية بين الكويت وبريطانيا، وشكلت الملامح الواضحة للعلاقات اللي تم البناء عليها بناء وأسس قوية منذ عهد حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك الصباح حتى يومنا الحالي. تحظى هذه العلاقة الثنائية ما بين البلدين الصديقين علاقة مميزة وبحرص يعني ودعم من الأسرة الحاكمة الكويتية والأسرة المالكة البريطانية والحكومتين والشعبين الصديقين. طبعا هذه السنة كانت سنة مميزة جدا بكثرة الفعاليات اللي أقمناها مع السفارة البريطانية لدى دولة الكويت ومكتب الكويت الوطنية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وجهات أخرى أيضا تعاونت معنا في إبراز أوجه مختلفة للعلاقات الثنائية بين الكويت وبريطانيا. طبعا الاحتفاليات ما زالت قائمة، ويمكن قبل كم يوم الكل شاهد سعادة السفيرة لما افتتحت الجدارية الهدهد، وهي أحد الجدارات اللي تعبر عن عمق الصداقة من بين الكويت وبريطانيا من خلال الأعمال الفنية المشتركة ما بين الفنان الكويتي والبريطاني في هذا المجال. وكذلك أيضا أقمنا معارض كثيرة تبرز اللي هي التعاون التجاري، التعاون العسكري، التعاون الثقافي ما بين البلدين الصديقين. ولكن أنا أحب أقول دائما أن علاقتنا مع بريطانيا هي أقدم من 125 عام. فبداية التعارف وبداية العلاقة وتاريخ المدون ما بين البلدين الصديقين كان منذ 250 عام، يعني في سنة 2025 راح نحتفل بال 250 عام. علاقتنا بدأت بقوة وتعاون ومصلحة مشتركة منذ عام 1775، ولكن في عام 1899 كانت هي البداية لتأسيس العلاقة بشكل أوضح وبشكل حقيقي. صح. لذلك فإن 125 عام هي مليئة بالإنجازات. يعني ما ننسى دور بريطانيا في دعم المطالب الكويتية عندما تم افتتاح دار المعتمد البريطاني في الكويت عام 1904، افتتاح أول مقر بريد للكويت وبداية الخدمات البريدية ولأهميتها في تلك الفترة، وأيضا افتتاح المستوصف البريطاني وهو أول مستوصف يقدم الخدمات المجانية كان لأهالي الكويت في تلك الفترة، ومن ثم إنشاء الصندوق الكويتي للاستثمار في سنة 53، افتتاح المجلس الثقافي البريطاني سنة 1955، حتى بعد توقيع وثيقة الاستقلال. العادة أن يقولون يصير فتور في العلاقة، ولكن حتى بعد توقيع وثيقة الاستقلال كان هناك قوة بالعلاقة، استمرارية بالعلاقة، وكان هذا خير دليل وخير اختبار للبلدين لتعاونهم مع بعضنا البعض في الأزمة الحدودية سنة 61. صح. وطبعا لا أحد ينسى دور بريطانيا الكبير والمحوري في حرب تحرير الكويت ومواقفهم والكلمات التاريخية التي ألقيت سواء من صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية أو من رئيسة الوزراء البريطانية السيدة مارغريت تاتشر أو جون ميجر. فكان لهم وقفات صراحة مشرفة مع الكويت، والكويت لن تنسى. واستمرت هذه العلاقات سواء كانت التجارية، التعليمية، الثقافية، الفنية إلى يومنا هذا بكل قوة. وأنا أرى يعني كباحث في العلاقات الكويتية البريطانية أن سنة عن سنة بل شهر عن شهر هذه العلاقة تتطور تطور إيجابي وتقوى أكثر من اليوم اللي قبله. أكيد. طبعا الأستاذ عيسى يحيى دشتي، غير أن أنت باحث مميز في العلاقات الكويتية البريطانية، أنت أيضا حامل ميدالية الإمبراطورية البريطانية، ويعني احنا سعداء بوجودك معنا على الهواء، وأمانة يعني سعادة السفيرة حرصت أن أنت تكون معنا على الهواء اليوم، ونتكلم عن جانب يمكن ودي هم أن احنا نسلط الضوء عليه، اللي هو عن الشيخ أحمد الجابر ووجوده الأول في بريطانيا سنة 1919. صحيح. يعني أنا حاب أول شيء أشكر سعادة السفيرة يعني على حرصها على هذه النقطة، وهي الداعم الكبير يعني لأغلب الأنشطة اللي تعاونت فيها معها سواء من مؤلفات أو معارض. ولكن عندما نتكلم عن الشيخ أحمد الجابر الصباح فهو يعتبر أول كويتي وأول فرد من أفراد الأسرة الحاكمة من آل الصباح الكرام الذي يزور لندن.
وكانت هذه الزيارة لأول كويتي يزور لندن في عام 1919 عندما أناب عن عمه حاكم الكويت الشيخ سالم المبارك الصباح في وفد رسمي كان يترأس الشيخ أحمد الجابر الصباح، وذهب إلى بريطانيا في رحلة تاريخية جميلة جدا، وقابل فيها صاحب الجلالة الملك جورج الخامس لتقديم التهاني والتبريكات له بانتصار بريطانيا وحلفائها في الحرب العالمية الأولى. وكذلك في هذه الرحلة الشيخ أحمد الجابر يعني أنا يعني من خلال ما أقرأ من وثائق والتقارير البريطانية اللي كتبت عن الشيخ أحمد الجابر، أتوقع أن هذه الزيارة في عام 1919 وزيارته الأخرى التي كانت في عام 1935 فتحت للشيخ أحمد الجابر آفاق كبيرة لتطوير ونهوض دولة الكويت، وهذا انعكس إيجابيا على الكويت وتطورها في تلك الفترة. نشوف الشيخ أحمد الجابر كان معجب كثيرا في لندن، يعني من أحد الملاحظات اللي أتذكرها اللي كانت مكتوبة في التقارير كان معجب بنظام صرف الأمطار، أن لما تصير في أمطار في بريطانيا وهو راح في موسم أمطار ما كانت هناك في برك أو في مياه توصف الشوارع والطرقات، كان معجب بالمباني الحديثة، كان معجب بدور السينما، كان معجب بالحدائق، وكان كثير التردد على محلات سلفرج للتسوق، يعني حال أي كويتي حاليا حتى الكويتيين يترددون على هذا المعلم التجاري. زار غرينتش وكذلك زار لندن زو، وكذلك أيضا التقى بالملك جورج الخامس وأهدى نيابة عن عمه سيف وخنجر كان يعود ملكيتهم للشيخ مبارك الصباح، وهذه السيف والخنجر أيضا توارثوها حكام الكويت السابقين قبل الشيخ مبارك الصباح، أهداها كرمز للصداقة ورمز للتقدير ورمز للحفاظ وتعزيز وإمداد هذه العلاقات الثنائية. وكذلك الشيخ أحمد الجابر أهدى الملك جورج الخامس في تلك الفترة خيل عربي أصيل، وحتى أن الملك جورج الخامس لما قال حق الشيخ أحمد الجابر هل للخيل اسم، قال له هذا خيل أنت تسميه جلالة الملك، فقال دام أن شيخ أهداني خيل فاسم هذا الخيل شيخ. وكان وتوارث فيما بعد أمير ويلز هذا الخيل اللي هو فيما بعد أصبح الملك إدوارد الثامن، توارث هذا الخيل عن أبي. فكانت 1919 زيارة أول كويتي، وكنت أنا الحمد لله أني ألفت كتاب عن هذه الزيارة بتفاصيلها أصدره المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وكذلك أقمنا معرض جميل جدا افتتحته سعادة السفيرة بليندا قبل فترة، وكذلك افتتحها سمو الشيخ ناصر المحمد في الأسبوع البريطاني في لندن. فهذه الزيارة زيارة تاريخية، يعني أنصح أي أحد يبي يبين أن يعني شلون كان انبهار الشيخ أحمد الجابر في هذه البلاد الصديقة العزيزة عليه وعلى كل الكويتيين، يعني أنصح بقراءة هذا الكتاب. لما أنت تقرأ صراحة كأنك تشوف فيلم، ومن خلال التقارير اللي تركوها لنا المعتمدين البريطانيين. ممتاز، مشكور وايد على كل هالمعلومات الحلوة اللي قلت لنا إياها العزيز الغالي عيسى يحيى دشتي، باحث مميز في العلاقات الكويتية البريطانية وحامل ميدالية الإمبراطورية البريطانية. مشكور وايد وما قصرت على وقتك وعلى المعلومات الحلوة اللي قلت لنا إياها. شكرا لكم جميعا، وإن شاء الله احنا نتطلع إلى 125 عام من التعاون بقوة وتعاون أكثر إن شاء الله مع بريطانيا بإذن الله. شكرا لك ومشكور. Actually he was telling us an amazing part of the history that we have between Kuwait and United Kingdom. Belenda Lewis, Her Excellency, the Ambassador of the United Kingdom to the State of Kuwait. It was a real pleasure having you with us here, talking about the presence of Sheikh Ahmed Al-Jaber in 1919 as the very first Kuwaiti in Britain, moving forward to talking about a very new event that's going to happen tomorrow, seeing all the history that combined us with UK for all these years. Actually, it's a heartwarming relationship that we're very proud of. It is. It's something that we're very proud of as well, too, in the UK and in the British Embassy. Issa Dashti is such a good friend to the Embassy. I sometimes think that if maybe me and the Deputy Ambassador both need to go on holiday at the same time, we could just leave Issa Dashti in charge and probably no one would even notice. Yeah. No, it is heartwarming when we look back at different things, different points in our shared history. I'm not sure if Issa mentioned, I couldn't follow all
of the Arabic, as well as the Lady Mir Sheikh Ahmed visiting London Zoo in 1919. I believe it was I think it was one of his nieces, actually saved London Zoo for everybody to enjoy. So in the 1990s, the UK had run out of money to support the zoo. We were experiencing a downturn in terms of our economy, and the zoo was going to have to close. And this sheikha had found out about it, and she had gone as a child and really enjoyed her visit to the zoo. So she'd gone to her dad to say, the zoo's going to close and everyone's going to lose the opportunity to go and enjoy it. So can we help? Can we help the UK? And the Emir, it was Sheikh Jabbar, was the Emir at the time, sent quite a lot of money over to the UK to be able to save the zoo. And this is why we've still got it open as a huge visitor attraction, and an animal rehabilitation place today. So if it wasn't for Kuwait, we wouldn't have London Zoo. واو يمكن سعادة السفيرة شاركتنا قصة جميلة بأن اليوم لندن زو اللي يمكن حتى لما أنتوا تزورون لندن تروحون وتشوفونها كانت في فترة من الفترات راح تغلق لولا الدعم الكويتي اللي صار في ذيك الفترة، ويرجع هذا الشيء إلى العلاقات المميزة اللي بيننا وبين أكيد بريطانيا من ذيك السنوات لغاية يوم. That's another heartwarming story, actually. It is. The UK and Kuwait have helped each other out at different points in our history. Sometimes, we've needed each other in different ways, but we've always been there for each other. I think this is what I love about the relationship. It's a really grown-up, mature relationship. It's not a relationship of dependency. We're friends because we want to be, because we enjoy each other's countries and company. We enjoy trading with each other. So it's not that we're bound together because we need each other. We're bound together because we like each other, and I think that's a really strong foundation for a long-standing friendship. Definitely. It's actually another friendship that we gained, me and you, today on air here while talking to each other and telling people all about this beautiful history that we have together. Indeed. And celebrating the 125 years of beautiful partnership between Kuwait and UK, and actually the event again that's going to happen tomorrow from 4 p.m. until 6 p.m. from the Marina Crescent up to Kuwait Towers, and all the details that you told us. Now I'm going to check your music taste on air. How about that? I mean, like that, to wrap things up, I need now to bring you to our radio business for a bit. So let's see what would you pick for us and for our listeners to listen to right now. So can I tell your listeners that you've already vetoed my top choice? So I like heavy rock music. Yes. I asked for Metallica and I was told, no, that'll drive people crazy who are trying to get home. We can't do that. So I was thinking about James Bond, and I thought maybe the theme tune to the Casino Royale film. Yeah. That's the one that I really enjoyed watching. Amazing. Actually, I'll just translate this beautiful incident that happened before going on air. كنت قاعد أقول لها إن شنو تبين الأغنية اللي تبين نحطها على الهواء بعد المقابلة، فطلبت أغنية وايد ثقيلة بالروك، وقلت لها الناس طالعة من دوامات الحين راح ينون علينا على الهواء، ما ينفع هالنوع من الموسيقى. كان نقوم نروح حق جيمس بوند، and actually we still love James Bond until today. One of the cars of this movie actually that's going to be featured at tomorrow's event, right? Yes, that's right. It's the one from the Sean Connery Goldfinger movie, which was back in the 60s, I think 1964, and it's the original Aston Martin DB5, which will be down there at the foot of the Kuwait Towers. Amazing. Thank you so much. It's been a pleasure. Actually, you have a pleasant voice on air. You could think of a radio host just for fun. I mean, maybe I'll swap with Isa Dashti. He can be the ambassador, and I'll take your job. Oh, but please, no, I'll be your co-host. We'll do the afternoon show together. Okay. And we'll play Metallica back now. Absolutely. All right. Thank you so much, سعادة السفيرة البريطانية لدى دولة الكويت بليندا لويس, Her Excellency, the Ambassador of the United Kingdom to the state of Kuwait, Blinda Lewis. Thank you so much. It's about time to play your music right now. See? We're moving it now to another, we're moving it now to another level of, actually it's a very good song to welcome Thursday and the weekend. It is, Kuwait, yes, right? Start of the weekend. All right, okay. بلشوا الويكند مع هذه الأغنية من فيلم جيمس بوند كازينو رويال.